가을이 깊어가는 5월말 가까운 농장에서 감과 귤을 따며 결실의 풍요로움을 느낄 수 있는 계절입니다. 5월 28일 코리안&키위TV 노영래 인사드립니다. 5월 14일 토요일 오후 1시부터 4시까지 오클랜드 알렉산드라 파크에서는 보다 나은 오클랜드 만들기 포럼이 있었습니다. 여러 민족들이 모여 각 주제별로 참석자들이 테이블에서 토론을 한 후 발표했습니다. 기본적으로는 영어로 토론이 이루어졌지만 한 테이블에서는 중국어로 진행되기도 했습니다. While supporting the vision of the 你像中国有钱了，印度也有钱的，对吧？修这条路30年，他假如是每一个车收多少钱？Bulgarian dancers, they dance Bulgarian, Indian, Chinese. Viva Eclectica, I think, should be on a council level where. Today we are here to talk about the visions of our mayors for the vision, as you all know. It's actually not going to be discussions, it's going to be more of a feedback. We will not engage ourselves in a debate. If someone is saying something else, you don't have to react to it. We'll just take those points, different points, we're just gathering. No, it's not about good as I think like what that's going to do good for people in Poland. What they advocate? We need to No, that's the broad one. They should be for me. Sorry, I was going to say something on it. On this side of my arm, please sit down. This event today is just, for me, it's nothing new. There's so much talk. We need some action, okay? And I hope the members of the Ethnic People Advisory Board can do something, because the migrant and refugee community is now fatigued with so much consultation and talking. We need results, really. That's what I'm asking. So before Mayor Len Brown starts going international, we want him to deal with persistent local issues first. That's how I feel about this meeting today. But I have to voice my opinion as a migrant who is concerned about the well-being of this country, because I am now a New Zealander. Thank you. Now the other one is to create within Auckland intercultural activities. Intercultural, not just multicultural. Multicultural means one group comes in, they do the activities, but they don't integrate as much. So let us go for intercultural activities, which is fusion. And it means that we will be normalizing diversity. Added to that, what is on the document is for an image when international visitors come to New Zealand, and our passionate group have come up with a suggestion of using the diversity fern of the Race Relations Office, because in that diversity form, it portrays the strength of all of us, and it portrays our diversity, that we are one people in Auckland. And the fern represents, it's an icon of New Zealand. So our focus is on something that's vibrant, it's inclusive, it's courageous, and it is innovative. So let's go for intercultural activities. Everyone. Actually, just now the ladies already steal our points, our ideas, some of them. But we do have something to offer here. We emphasize the community education. In particular, we would like to see Council provide the facilities, particular indoor facilities. So somehow when it's raining day, school children, there's a place to go, not just go swimming all the time. So that's one point.
The other thing we consider that community education, actually city council somehow should give the space or if possible put some money there to encourage parenting education. Some parents, to some extent, not just our ethnic or somehow, it's like a universal I could see. Some people do not care much or enough for their children, how to be a good parent. Do they bring the values, see the success from education? Education can give the wings, but the parents do not realize that. They could say, okay, I'll send the children to kindergarten, or themselves go to casino. So that's somehow, we wish to invite the parents to... Our message to the council is diversity and unity. We want them to broaden their focus on education, not necessarily And also, in addition, when we talked about employment, we discovered that in New Zealand there is a lot of discrimination when it comes to employment. Opportunities may be there, but for the ethnic communities there is a lot of discrimination that has to be addressed squarely without fear and favor. Thank you. Make public transport more convenient. And on this issue, we urge the council to have more bus routes, more buses on the road. We would like to see more routes running from east to west, from north to south, from southeast to northwest, to northeast to southwest. Anyway, the buses should link up all parts of Auckland. In the past, it's difficult to do that, but now Auckland has become a super city. A silver city can do that. 이어 5월 21일에는 핸드슨에서도 같은 포럼이 열렸습니다. 한국인 통역 서비스도 준비된 이 토론회에는 멜리사리 국회의원과 램 브라운 오클랜드 시장도 참석했습니다. 뉴질랜드 현지에서 목소리를 낼 수 있는 이런 포럼에 더 많은 한인들이 참여해 현지 문화와 어울리며 함께 할 수 있는 힘이 되기를 기대합니다. Jamil a couple of years ago and asked him where he was from, as we do. We appreciate your passion for this Auckland City, Auckland District Health Board, and very passionate about community work. And that's me, and I'll now bring you back. I think it's going to be a bright sunny afternoon, but there's some rain, and to eventually come out of this discussions that we are having right now, the local board plans that have been made, and the operational side in order to make that nourishment. So please work hard and look forward to enjoying it. So if you'd like to please move now, that's great. Losing their own language and culture. So they went back, husband was here, wife and children went there. They stayed there for maybe about, that was one of the recommendations. How do we do that? Adopt the culture. That's it. The other part, we have to keep our heritage, our cultural background, but only. That's true. So it's a lot of improvement. Yeah, and it's everybody's attendance today. Sure. My wife will tell. We saw that our land doesn't grow, but our people secure buildings for example, for Remy's. Continue our job here, so as to. Thank you. Ethnic communities to perform and exhibit. So there's not really. Museum. We have got a museum here, but a museum. Each one self. So council, we found it is really bad and it is important. Has come in here, and there's a lot of skill sets available within them. So we also had the hub idea, and we're coming up with being world leaders in those. First teachers, aren't they? So we need to start getting a bit of a balance. We need to stop, don't take our foot off the pedal because we're starting to get results. Let's complete it. And I'd like to thank you for being part of our inspiring community first. You can do that online,
There are also how much commitment you have. Thank you. I just kind of food that you have provided to us. Bless this food and. 걸 이제 봉사를 하셨는데 어떠셨어요? 지켜보니까. 오늘 이런 큰 행사에 참여하기는 처음이었는데요. 와가지고 보니까는 꼭 한국 커뮤니티뿐만이 아니라 여러 커뮤니티들이 모여가지고 서로 어떻게 하면 오클랜드를 더 좋은 그러니까는 도시로 발전할 수 있는가를 얘기하는 걸 보니까 저희 또래들은 그러니까 저같이 이제 이민 1.5세들은 이런 거에 대해서 잘 아직 모르고 있거든요. 그러니까 역시 아직까지 추진을 이런 거 하시는 분들을 보니까는 1세대 분들이 많으신 것 같은데 아무래도 1세대 분들 여기 와가지고 힘드셨으니까는 저희가 보는 뉴질랜드와 이분들이 보고 있는 뉴질랜드가 되게 다르다는 점을 깨달았어요. 이 행사를 통해서. 저희가 그러니까는 여러 가지 보니까는 정부에서 각 커뮤니티들에게 좋은 혜택을 주려고 이런 행사도 하고 하는데 이런 걸 저희가 모르고 있고 솔직히 관심을 아예 안 가지고 있는 경우가 많은 것 같아요. 저 같은 경우는 솔직히 이거 오늘 의뢰가 들어오기 전까지는 전혀 모르고 있었던 일이고 근데 이렇게 와서 보니까는 하고 싶은 얘기 다 아무나 할 수가 있고 그러니까는 혜택을 저희가 원하면 받을 수 있는 것이었는데 저희가 모르고 있었던 점에 의해서 받을 수 있는 혜택을 놓치고 있었던 것 같더라고요. 그러니까는 이런 거에 좀 더 참여를 하고 좀 더 로컬 커뮤니티 그런 거에 관심을 두면은 자기 자신뿐만이 아니라 모든 공동체에게 많은 혜택을 줄 수 있을 것 같다는 생각이 들었습니다. 이 포럼이 어땠나요? 일단 포럼에 참가하고 느낀 점이라고 하면요. 많은 에스닉 그룹들이 와서 자기들의 입장에서 오클랜드 시티가 어떻게 발전할 수 있을까를 표현했다는 차원에서는 긍정적이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 저도 물론 한국 개인으로서 단체를 대표할 수 있는 건 없고 개인으로서 제 의견을 발표한 것에 대해서 또 나름대로 긍정적으로 생각합니다. 오늘 제가 기억하기에는 6개의 다른 어떤 그런 종류의 팀들이 있었는데요. 제가 소속이 되었던 것은 소셜 웰빙이라는 주제를 가지고 대화를 했었습니다. 거기에서 제 개인입니다. 제 개인의 의견으로서 우리들 각 민족들의 활동이 그런 단체들이 좀 활성화되는 것들이 중요하다. 그 이유는 이쪽으로 이민 오신 분들의 어떤 정체성, belonging이라고 하는 그런 것들이 큰 사회로 나가는데 크게 도움이 된다. 긍정적인 정체성이 도움이 된다라고 생각하기 때문에 그런 소수 민족들 혹은 그런 조그마한 민족들의 어떤 활동들을 지원하는 그게 필요하겠다라는 제 생각이었습니다. 그래서 그것에 대해서 이야기를 했고요. 그 다음에 학교에 대한 활성화에 대한 입장, 질문이 있었습니다, 구체적으로. 그래서 저는 학교에서 어떤 그런 서비스를 제공한다면 마이그런트들이 쉽게 이용하지 않을까. 그 이유는 저희들이 이민 온 가장 큰 이유들 중에 하나가 자녀들의 교육 문제인데요. 자녀들이 다니고 있는 그런 학교에서 예를 들면 영어 수업이라든지 부모들을 위한 영어 수업 혹은 학교 체제에 대한 어떤 교육 체제에 대한 어떤 그런 걸 한다면 부모님들이 자연스럽게 이렇게 찾아가서 배우지 않겠는가. 왜냐하면 우리들 부모님들이 적지 않은 부모님들이 자녀들 아침에 라이드를 주고 또 오후에 가서 픽업을 해오지 않습니까? 그래서 그런 장소가 학교가 그런 역할을 하게 되면 더 좋은 기회가 되지 않겠는가 그런 생각을 나누었습니다. 물론 제 개인의 의견입니다. 이런 포럼에 우리 일반인이 그냥 참여해도 되나요? 물론입니다. 어떤 경우에 따라서 다르겠지만 일단 이 사회에 관심이 있는 분들이라면 사회가 어떻게 돌아가는지 보시기를 원하신다면 이것도 아주 좋은 기회라고 생각합니다. 꼭 어떤 포럼이 전문가들이 참가하는 것뿐만 아니라 영어 공부하시는 분도 혹은 이 사회에 이제 막 오신 분들께서도 이런 것을 오시게 되면 사회 정책이 이러한 과정과 어떤 것들을 거쳐서 된다는 사실을 직접 보실 수 있고 느낄 수 있을 것 같고요.
또 이 나라가 어떤 의미로 조금 전에 국회의원들도 있고 나름대로 시장도 있었지만 그들에게 say hello 할 수 있는 그런 열린 나라라고 저는 생각을 합니다. 그래서 그분들과 한번 악수도 한번 해보시고 하는 것들이 이 나라에 뿌리 내리는데 크게 도움이 되지 않겠는가 그렇게 생각을 하죠. 그리고 물론 영어가 문제가 된다면 우리가 알아들을 수 있을 만큼만 알아듣게 되는 거거든요. 그것도 사실은 그런 이제까지 알아듣는 것뿐만 아니라 어떤 이 사회가 어떻게 돌아가는지를 이해하게 되는 중요한 어떤 학습의 기회 혹은 정착의 가능성을 훨씬 높일 수 있는 좋은 기회가 되지 않겠는가 그렇게 생각을 하고 적극 권장합니다. 제가 하는 일인데요. 네. 네, 그러니까 오클랜드 포럼에 이 오클랜드 시가 어떻게 미래를 구성을 할 건지 많은 사람들이 참여를 했었으면 좋겠는데 한국 분들이 몇 명 오셨네요. 그래서 괜찮은 것 같고 그리고 이런 대화들이 많이 있어야지 오클랜드의 발전에 도움이 될 것 같습니다. 네. 뉴질랜드에 사시고 오클랜드에 사시는 분이면은 생각하시는 게 있을 겁니다. 그리고 이 오클랜드 시가 어떻게 성장을 해야지 우리와 우리 자녀와 우리 후손들을 위해서 제대로 발전이 될 수 있는 시인지 그리고 나라인지 그런 생각은 모든 분들이 가지고 계실 거라고 생각해요. 그런 마음을 전달할 수 있고 그런 생각들을 전달할 수 있는 기회이기 때문에 이런 프로그램에 많이 참가하시는 게 좋을 것 같습니다. 고맙습니다. 오늘 이런 포럼 참석하고 난 뒤 어떠신가요? 참 그 오클랜드 30년 계획인데 많은 분들이 좀 와주셨으면 좋겠고요. 또 사실은 이제 뭐 긴 계획이기 때문에 피부에 와닿지 않을 수도 있지만 그러나 이제 그것이 우리 한국 커뮤니티나 이런 것들에 좋은 영향력이 될 수 있도록 좀 목소리를 내는 그런 시간이 될 수 있어서 좋았던 것 같고요. 또 그래서 더 많은 그 참여들이 있으면 좋겠다는 생각을 합니다. 저 이제 와이테카 에트닉 보드에서 일을 하다 보니까 사실은 한국 분들이 좀 더 많이 이렇게 참여하면 좋겠고 또 우리가 사실은 많이 이렇게 우리의 생각들이나 이런 것들을 정부나 또 시에 전달한다는 게 쉽지 않은데 그런 루트들을 좀 많이 만들면 좋겠고요. 특별히 조금 더 여력이 있으신 분들이 좀 한 발 앞서서 해주시면 좀 더 이렇게 뒤에 따라온 분들이 더 잘 따라오지 않을까 하는 생각을 하고 또 그런 모습들을 또 우리가 보여줘야 또 우리 다음 세대들이 더 좋은 어떤 위치에서 뉴질랜드를 살 수 있지 않을까 하는 생각을 합니다. 안녕하세요. My name is Len Brown. I'm the Super Mayor for beautiful city of Auckland. My greetings and love to the Korean community, and I welcome you and support you in your lives in our city of Auckland. In this Auckland plan, Auckland Unleashed, this is a 30-year plan for the building of Auckland, and I really want to hear your opinions in particular on important things such as how to improve our transport in the city, how we grow our reserves and look after our natural waterways and keep the harbour clean, where you think our new economic zone should be and what sort of economic development we should have in the city, and how to support the education services, make sure that the schools are doing well and that our universities are growing and giving your children and grandchildren great opportunity to do well educationally, and then get a good job and build a good business in this country. I want to know from you how we protect the cones, the mountains and the beaches and make sure that they are pure and pristine, and how we encourage more Koreans to come from Korea and visit our beautiful city and stay here and spend a lot of money on tourist attractions. So those are the sorts of things that I want, because I want Auckland to be the most livable city in the world. And mostly in that, I want us to live together in harmony, and I want to ensure that you have great lives in this city. That I've been asked is one of our major focuses is around infrastructure and particularly transport. So there are three major transport focuses that I want to deliver on in the years ahead as the Mayor for all of Auckland. I want to put an inner city rail tunnel in the Auckland city centre area to connect up the rail network so that we can double or triple the number of people using rail every day. Now, I know the Korean community have very, very good rail services back in the big cities of Seoul and Busan, which of course is a sister city for Auckland.
And so we need to do that now. It's a $2.5 billion project, but we're doing it. And I'd like the support of the Korean community to do that because you know and understand what makes a great international city. I also want us to do rail out to the airport because I think it's important that we have a direct link from our airport to our seaport and to all the main 5-star and 4-star hotels down in the city centre area. And lastly, and particularly this is important for the Korean people because most live on the North Shore. I don't know why, but I'm sure that it's because it's the most beautiful part of Auckland. We are going to do a second crossing of the Auckland Harbour, and probably by tunnel. And we're going to do that over 10 or 15 years, hopefully not too long. And in that, we're going to put rail too. So it'll not only be for roading and buses and trucks, but it'll also be for rail because we want to connect the rail network up to the North Shore. Because I know that Auckland is going to grow by another 1 million people over the next 25 odd years. And we've got to put the transport infrastructure in place now so we can grow our economy. Now we've got some big other infrastructure investments. We've got to make sure that broadband, very fast broadband, is put in place urgently. And so I'm working with the government on that. We also need to put in place some very important destination Auckland infrastructure. So we want a convention centre, a cruise ship terminal. We want to do work in and around the roading and inner city area, for example, making Quay Street a boulevard like the Bund in Shanghai, so people can all greet down there and meet and greet, and I love that. And we need to do a lot of ferry building developments, probably at Takapuna, Browns Bay, Devonport, so that we can open up the Gulf for commuting and tourists. So there are some ideas of the major infrastructure spend that we have in Auckland, and I ask you to support this to make Auckland a great international city and really invest for the future growth of our community. I do think that the first Asian All Black will be from Korea. And I say that because the Koreans love their sport and they're quite robust in their body shape. And you need to be robust to play rugby. And I've seen some young Korean boys and girls playing rugby coming through from the secondary schools in Auckland. And so I think this is going to happen maybe in the next 10 or 15 years. And I'm very excited about that because I want the Korean community, along with all of the 1.4 Aucklanders, to really help us make this Rugby World Cup a great event. Not just an opportunity to promote Auckland to the whole of the world as a great destination and a place that can do great events and show how beautiful our city is, but that we can position Auckland as a great destination for the years ahead because 4 billion people see us and see how tolerant and peaceful we are and how multicultural we are and the most livable city in the world. That's a place I've got to go and visit. So I want all the Korean community, all the 25,000 odd Korean people who now live in Auckland, to come in behind every other Aucklander and to be great hosts to the world for this Rugby World Cup. Thank you. Sam, I think you've been smart in bringing the FMA into this. You and I do have issues around enforcement of the current legislation, and I think we could do a lot more around that, but I think having the FMA involved gives us a far better chance of achieving that. So if it's not a fee for early repayment or enforcement, they shouldn't be charging the fee. Right. So if a borrower is saying, well, you can have this loan. Well, look, I was a car dealer for 25 years, right? Yeah. So easy peasy. And so the thing is that you just call it something else and stick it sideways, and there it is. Right. They contravene parts of the act, they lose bits of their $20,000. Quite simple. 뉴질랜드의 한 국회의원이 법안 마련을 위한 의견 수렴 자리를 마련했습니다. 은행이 아닌 제3금융권을 찾는 국민들의 피해를 막고자 관련한 새로운 법안 마련을 준비하고자 마련된 자리입니다. I'm really positive about the bill. Talking to a number of people, the media, but also budget agencies and suppliers, I think there's a lot of support for the bill in the community, and it's certainly something we want to implement as a government at some time in the near future. 네, 제
동료 샘 로투잉하께서요, Private Members Bill이라고 론샤크스에 관한 법을 이제 시작을 하는 모임인데요. 그게 뭐냐 하면은 론샤크스들은 은행이 아는 제3 금융 이렇게 비즈니스들인데 대충 보면은 이제 돈을 빌려주는데 굉장히 많은 뭐라고 할까 인트레스트 레이트를 요구를 하고 이래가지고 어떤 때는 가난한 사람들이 돈이 많이 급할 때 그런 데서 돈을 많이 빌리거든요. 근데 가난한 사람들이 돈을 다시 빌린 돈을 다시 이렇게 페이업 하지 못하기 때문에 굉장히 더 큰 뭐 집을 잃거나 아니면 차를 잃거나 이런 문제들이 굉장히 많습니다. 그런데 그 사람들이 굉장히 공평하게 돈을 빌려주는 게 아니라 불공평하게 돈을 빌려주기 때문에 그거를 막기 위한 법을 제공하는 거예요. 그래서 굉장히 좋습니다. 가난한 사람들이 은행에서 빌리는 것 같이 비슷하게 할 수 있도록 급하더라도 그 사람들을 갖다가 take advantage 하지 못하도록 막는 법이거든요. 그래서 굉장히 좋아요. 은행에서 요구하는 이제 돈 빌리는 절차가 있는데 그거를 하지 못하는 사람한테 돈을 빌려주는 거예요. 그러니까 예를 들어 뭐 인트레스트 레이트가 굉장히 많지만 은행에서 요구하는 절차를 밟지 못하는 사람들이 돈을 급할 때가 많지 않습니까? 이 사람들을 타겟으로 해가지고 굉장히 많이 불공평한 일을 빌려주는 이게 뭐라 하나, 예를 들어서 뭐 카지노에서 돈이 필요할 때 갑자기 뭐 이게 뭐야 몇 % 올려가지고 이렇게 빌려주는 이런 사람들을 갖다가 절차를 똑바로 그렇게 빌려주지 못하도록 법을 만드는 거예요. 그러니까 돈을 빌려줄 수 있는 사람들은 이 라이선스를 따가지고 돈을 빌려줄 수 있도록. 법이 이제 아직 만들어진 법이 아닌데요. 국회의원들이 Private Members Bill이라고 해가지고 그 법안을 이제 통과시켜야죠, 국회에서. 저도 하나 준비하고 있는데 준비가 되면 말씀드리겠습니다. 네. 뉴질랜드의 법안 수립 단계의 초기 단계를 접할 수 있는 현장입니다. 이상으로 5월 코리안&키위TV 방송을 마치겠습니다. 코리아 포스트와 코이TV 웹사이트를 통해 방송 다시 보기를 할 수 있습니다. 방송에 광고 협찬을 하실 분은 이메일로 문의하시기 바랍니다. 어려운 일이 있어도 한민족의 인내와 끈기로 극복하시기를 빌며 하시는 일 번창하시기를 기원드립니다. 고맙습니다.